আপনাদের ক্রেজি সুজয়ের আরো একটি নতুন ভিডিওতে আমি সুজয় আছি আপনাদের সঙ্গে। তো গাইস আজ আমরা বানাবো আইসক্রিম। হ্যাঁ গাইস, আমরা আমুল দুধের সাহায্যে আমরা আইসক্রিম বানিয়ে ফেলবো। আর এটি খুবই একটা সহজ কাজ, আর আপনারা এটি দেখে বাড়িতে অবশ্যই করতে পারবেন। আর এই আইসক্রিম যেমন তেমন আইসক্রিম হবে না, খুব সুস্বাদু একটা আইসক্রিম হবে, যেটা আমরা বাড়িতে অবশ্যই করতে পারবেন। তো গাইস ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো লেটস স্টার্ট। তো গাইস আমরা আমুল দুধ প্যাকেটটিকে খুলে নেব। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কাপ নেওয়া আছে। তো কাপের মধ্যে আমুল দুধ দিয়ে সেটিকে জলে ভালো করে গুলে নিতে হবে। তো গাইস আমরা কাপে আমুল দুধ ঢেলে নেব। তো গাইজ আমরা পুরো কাপে আমুল দুধ দিয়ে দিয়েছি। তো এরপর আমরা কাজু বাদাম আর কিশমিশ দিয়ে দেবো, যাতে এটি একটু সুস্বাদু হয়। তো গাইস আমরা কাজু কিশমিশ এবং আমুল দুধ দিয়ে দিয়েছি। তো এরপর আমরা আমাদের বোতলে গরম জল আছে, তো গরম জল দিয়ে আমরা এটিকে গুলে নেব। তো গাইস আমরা জল ঢেলে দিয়েছি। তো এরপর আমরা একটি খাটের সাহায্যে এটাকে পুরো গুলে নেব। তো গাইস আমরা পুরো গুলে দিচ্ছি ভালো করে। তো গাইস আমাদের গোলা হয়ে গেছে। তো এরপর আমরা এর মধ্যে খাটি দিয়ে দেবো এবং ফ্রিজে ভরে দেবো। তো দেখুন আপনারা আমি কিভাবে করছি। আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ। তো ফ্রিজের মধ্যে আমরা আইসক্রিমগুলোকে ঢুকে দেবো এবং 4 থেকে 5 ঘন্টার মধ্যে একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে। তো 4 থেকে 5 ঘন্টা পর দেখা যাক কি হয়। তো গাইস আমরা ভরে নিচ্ছি আইসক্রিমগুলো।
তারপরে আমরা আইসক্রিম বের করে নেব। তো দেখা যাক আইসক্রিমগুলো কি হয়েছে। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আইসক্রিম বের করে নিচ্ছি, তো আমি খুলে নিচ্ছি। ওয়াও, খুবই সুন্দর আইসক্রিম। আপনারা দেখছেন কাজু বাদাম কিশমিশ সব কিছু দেখা যাচ্ছে। দারুণ টেস্ট কিন্তু খেতে, আপনারা বাড়িতে করে দেখবেন, খুব সুন্দর। তো গাইস ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। এরকম ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন কল করবেন। তো গাইস দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও, তবে নমস্তে, বিদায়।